ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট বলতে গিয়ে আগেই আমাদের বলা হয়েছিল যে সিমটমস, সাইন্স এবং এক্সামের দুটো পার্টের কথা আমরা বলেছিলাম। একটা বলেছিলাম জেনারেল এক্সাম, একটা বলেছিলাম যে স্পেসিফিক সিস্টেম এক্সাম। এবার কথা হচ্ছে যে কি হলো, স্পেসিফিক এক্সামের বাইরেও আর একটা জিনিস লাগে যেটাকে বলা হয় রিজিওনাল এক্সাম। ফর এক্সাম্পল, এক্সাম অফ আ হ্যান্ড, এক্সাম অফ ইউর লেগ। তাহলে আবার শুরুতে আসছি, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ডিসঅর্ডার্স, তার ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট, সেই রেসপেক্টে কিছু ডিসকাশন বা আলোচনা। প্রথমে শুরু করা যাক হিস্ট্রি থেকে আমাদের আসবে সিমটমস এবং সাইন্স। সিমটমস এবং সাইন্স ডেফিনেটলি তৈরি হয় একটা অ্যানাটমিক সাবস্ট্রেট, তার উপর তৈরি আছে একটা ফিজিওলজিক বেসিস। এই অ্যানাটমিক সাবস্ট্রেট আর ফিজিওলজিক বেসিস, এদের মধ্যে ডিরেঞ্জমেন্ট, সেখান থেকেই জন্ম নেয় প্যাথোলজি। প্যাথোলজি হচ্ছে আলটিমেটলি সোর্স অর কজ অফ ডিজিজ, এবং সেখান থেকেই আসে সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স। তাহলে দেখা যাক যে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, তার আমরা দুটো কম্পোনেন্ট পাচ্ছি। এটা হচ্ছে কার্ডিও অ্যান্ড ভাস্কুলার সিস্টেম। কার্ডিওর মধ্যে আমরাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে অ্যানাটমিক কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে ফিজিওলজি কম্পোনেন্ট, অথবা একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট। ভাস্কুলার সিস্টেমের মধ্যে আমরা রাখতে পারি আর্টারিজ, ভেন্স এবং লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম। নাও কামিং টু দ্য পয়েন্ট অফ হার্ট। হার্টের যদি অ্যানাটমি ডিসকাস করি, তাহলে প্রথমেই মাথায় আসবে পেরিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম অ্যান্ড এন্ডোকার্ডিয়াম। এটা অ্যানাটমিক বেসিস। ফিজিওলজিক বেসিসে কী আসতে পারে, সেটা হচ্ছে পাম্পিং ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য ব্লাড, দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রাক্টিলিটি অফ দ্য হার্ট। সেখান থেকে হচ্ছে সিমটমস আসতে পারে। তাহলে সিমটমস আসতে পারে পেরিকার্ডিয়াম থেকে, মায়োকার্ডিয়াম থেকে, এন্ডোকার্ডিয়াম থেকে। সিমটমস আসতে পারে মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, দ্যাট মিনস ইম্পেয়ারমেন্ট অফ কন্ট্রাক্টিলিটি থেকে or enhancement of contractility থেকে। হার্টের আর একটা কম্পোনেন্ট আছে, that is the electrical component, done by the specialized conduction system comprising SA node, intra-atrial pathways like Wenckebach, Bachmann and Thorel। তারপর থাকছে এবি নোড। এবি নোডের পর আসছে হিস বান্ডেল। হিস বান্ডেলের রাইট বান্ডেল, লেফট বান্ডেল, লেফট বান্ডেলের অ্যান্টেরো সুপিরিয়র অ্যান্ড পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র, তারপরে হিস পার্কিনজি সিস্টেম, তারপর ভেন্ট্রিকুলার মায়োকার্ডিয়াম। সুতরাং ডিরেঞ্জমেন্ট অ্যাট এনি লেভেল মে প্রডিউস ইলেকট্রিক্যাল ডিসঅর্ডার্স উইথ রেজাল্টেন্ট সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স। সেক্ষেত্রে ডিজিজগুলোকে আমরা ব্র্যাডি এরিথমিয়া আর ট্যাকি এরিথমিয়া দুটো ক্যাটেগরাইজেশনে রাখতে পারি। সিমটমস আসতে পারে ব্র্যাডি এরিথমিয়া থেকে, সিমটমস আসতে পারে ট্যাকি এরিথমিয়া থেকে। ভাস্কুলার সিস্টেম নতুন করে বলার কিছু নেই। আর্টেরিয়াল সিস্টেম, সিমটমস আসবে, সাইন্স আসবে। ভেনাস সিস্টেম একই জিনিস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম। তাছাড়া যেটা কথা বলার চেষ্টা করেছি যে রিজিওনাল সিস্টেম। রিজিওনাল সিস্টেম বলতে হয়তো হ্যান্ডস অথবা ফিট অথবা ফেস। এগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সেটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে অ্যাবনর্মালসি আর অ্যাবনর্মালিটি, সেখান থেকে তার যে কনসিকোয়েন্সেস বা কমপ্লিকেশনস অ্যারাইজ করতে পারে, সেখান থেকে আসতে পারে রিজিওনাল ডিসফাংশন উইথ রেজাল্টেন্ট সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স। নাও কামিং টু দ্য পয়েন্ট অফ পেরিকার্ডিয়াম। সিমটমস কী হতে পারে? পেরিকার্ডিয়াল পেন, usually sharp stabbing pain having a relationship with the phases of respiration, অথবা dull diffuse pain
that is related to the pericardial effusion. এরপর আসছে মায়োকার্ডিয়াম. Myocardial usually produces the symptoms of pain, transient pain known as angina pectoris, or persistent or long-lasting pain is the infarction. The myocardium থেকে আসতে পারে pain in the form of angina pectoris or pain of myocardial infarction. Endocardium aspect থাকে আমাদের valvular apparatus like mitral valve, tricuspid valve এবং তাদের ইনলেট বা আউটলেটের ক্ষেত্রে অ্যাওডিক ভালভ এবং পালমোনিক ভালভ বা পালমোনারি ভালভ। এবং সিমটমস আসতে পারে ভালভিউলার অ্যাবনর্মালিটি থেকে। সেক্ষেত্রেও অ্যাবনর্মালিটিকে দুটো ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে স্টেনোসিস, একটা হচ্ছে রিগার্জিটেশন। যেমন মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, অ্যাওডিক স্টেনোসিস, অ্যাওডিক রিগার্জিটেশন, pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation, or tricuspid stenosis, tricuspid regurgitation. Now, summarizing all these, the symptoms from the cardiac disorders are pain, palpitation, fatigue, exercise intolerance, dyspnea on exertion, and the consequences in the form of peripheral edema. এবার সিমটমসগুলো এলো কোথ থেকে? পেডিকেডিয়াল সিমটমসের কথা বলেছি, পেডিকেডিয়াল পেইন বা সেন্সেশন অফ হেভিনেস ইন কেস অফ পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন। মায়োকার্ডিয়ামের ক্ষেত্রে বলেছি অ্যাঞ্জাইনাল পেইন বা পেইন অফ ইনফাকশন। ভালভুলার ডিজিজের ক্ষেত্রে আমাকে ক্লারিফাই করা হয়নি। Stenosis usually produce dyspnea, especially dyspnea on exertion with passage or progression of time, dyspnea at rest, or paroxysmal nocturnal dyspnea or orthopnea. এই dyspnea যে ভেরিয়াস গ্রেডস আছে এগুলো রিফ্লেক্টেড হয়। অন্যদিকে রিগার্জিটেশন, সেখান থেকে তার অ্যানাটমিক রিফ্লেকশন হচ্ছে চেম্বার ডাইলেটেশন আর চেম্বার জিওমেট্রিক চেঞ্জ, সেখান থেকে আসতে পারে প্যালপিটেশন। ডিসপনিয়া অন এক্সারশন অ্যান্ড প্যালপিটেশন এগুলো আসছে ভালভিউলার ডিফর্মিটি, ইদার স্টেনোসিস অর রিগার্জিটেশন থেকে। এবার হচ্ছে আর্টেরিয়াল সিস্টেম, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট হচ্ছে আর্টেরিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি। সিমটোমাটোলজি ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন অথবা রেস্ট পেন। হোয়াট ইজ ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন? এনি আইডিয়া? At a particular distance known as claudication distance, সেই ডিস্টেন্স পর্যন্ত হাঁটার পর pain in the muscles, especially calf muscles or muscles of the lower limb like buttock or gluteus, এগুলোতে ব্যথা আসতে পারে। বলা হয় intermittent claudication related to the walking for a particular or definite distance. And then the rest pain occurs or worse at night and is relieved by dependency. Venous সিস্টেমের ক্ষেত্রে আসতে পারে লোয়ার লিম্ব সোয়েলিং, আসতে পারে চেঞ্জেস ইন দ্য হেয়ার ফলিকল, চেঞ্জেস ইন দ্য স্কিন like glossy, shiny or other trophic changes, as well as venous ulcer. Then the lymphatic system আসতে পারে edema, especially non-fitting edema. So summarizing all these again, dyspnea on exertion, pain, palpitation, dizziness, syncope, vertigo, or even transient loss of consciousness.
ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসাসনেস অ্যান্ড সিনকপ মোর অর লেস সিনোনিম, কিন্তু এক জিনিস নয়, সিনোনিম বলাটা ভুল, প্রায় কাছাকাছি, তার মধ্যে তফাৎ আছে, ডিফারেন্সিয়েশন আছে, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু দ্য ডিগ্রি অর ডিউরেশন। যাই হোক, এগুলো কোত্থেকে আসছে, এগুলো কিন্তু আমি হার্টের পেরিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম, এন্ডোকার্ডিয়ামের ক্ষেত্রে বলিনি, এগুলো কিন্তু আমি ভাস্কুলার সিস্টেমের ক্ষেত্রে বলিনি, এগুলো আসছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ডিরেঞ্জমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ডিসরিথমিয়া or cardiac arrhythmia থেকে। Bradyarrhythmia usually produces fatigue, exercise intolerance, dizziness, vertigo, syncope, free syncope, loss of consciousness. Tachyarrhythmia usually produces palpitation or on occasion syncope and free syncope. Now exam. Exam again can be categorized general survey, vascular system, and the exam of the heart. The regional or general exam মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে হ্যান্ড। হাতে আমরা কি কি দেখার চেষ্টা করব? A patient with suspected cardiovascular disorders, হাতে কি কি দেখার চেষ্টা করব? দেখব নেল বেড, সেখান থেকে দেখার চেষ্টা করব অ্যানিমিয়া, সাইনোসিস, ক্লাবিং, as well as icterus. পাল্প দেখার চেষ্টা করব, সেখানে দেখার চেষ্টা করব কি কোনো অসলার নোট বা জেন ওয়েজ লিসন আছে কিনা। A reflection or a manifestation of subacute or infective endocarditis. তাহলে ক্লাবিং, অ্যানিমিয়া, সাইনোসিস, ইকটেরাস চলে যাচ্ছি, এক্ষেত্রে অসলার নোট অ্যান্ড জেনুইস লেশন। আবার ঘুরে আসছি ক্যাপিলারি রিফিল, দেন স্প্লিন্টার হেমারেজ। ক্যাপিলারি রিফিল অ্যান্ড স্প্লিন্টার হেমারেজ। ক্যাপিলারি রিফিল এখানে দেখানো একটাতে খুব মুশকিল, ইউজুয়ালি compress, release and count. It means press, release and count. প্রথমে তুমি নেল বেডকে কম্প্রেস করবে, রিলিজ করবে, কাউন্ট করবে 1, 2, 3 as per seconds. Usually or normal capillary refill time is less than 2 minutes. More than 2 minutes is a reflection of hypoperfusion or low output state. তারপর আমরা চলে যাব হ্যান্ডশেক করতে, ওয়ার্ম অ্যান্ড ময়েস্ট, ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই, কুল অ্যান্ড ময়েস্ট, কুল অ্যান্ড ড্রাই। সেখান থেকে আমাদের আসতে হবে সিস্টেমিক হাইপোপারফিউশন অথবা পালমোনারি কনজেশন আর ক্রনিক কনজেশন। ফ্লো চার্ট তোমাদের পরে সাপ্লাই করা হবে, কুল অ্যান্ড ড্রাই, কুল অ্যান্ড ওয়েট, ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই, ওয়ার্ম অ্যান্ড ওয়েট। উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ট্যাটাস অফ দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্ট্যাটাস অফ দ্য সিস্টেমিক কনজেশন। Both are important or crucial factors in the evolution of heart failure. Then comes to the pulse. Pulse আমরা কোথায় দেখব? এটা form background. That may be bony background or the muscle background. Second, straight arterial segment. Third, placement of 3 fingers, index, middle and little and ring.
First one for regulation of flow, second for appreciation of the pulse, and third for prevention of the reflux. Usually pulse correcta ভালো দেখা যায় সেন্ট্রাল আর মোর প্রক্সিমাল আর্টারিজের ক্ষেত্রে। রিল্যাক্স রিল্যাক্স, তুমি বোধহয় ওখানে ছিলে, যাই হোক। যে কথাটা বলার চেষ্টা করছিলাম ওটা গুলিয়ে গেল, কারণ চোখটার দিকে চলে গেছিল সেজন্য। এবার আসছি যে সেন্ট্রাল পালস আমরা ক্যারেক্টার দেখার জন্য ইউজুয়ালি চয়েস করি, যেটা হার্টের যত কাছাকাছি থাকবে সেই আর্টারিতে ক্যারেক্টার অ্যাসেস করতে সুবিধা হবে। ফলে ক্যারেক্টার আমরা অ্যাসেস করি ইদার ব্রেকিয়াল অর ক্যারোটিড। এক্সেপ্ট টু পালসেস, পালসাস অল্টারনেন্স অ্যান্ড কোলাপসিং পালস, এই ক্যারেক্টারটা কিন্তু আমরা দেখি রেডিয়ালে। আমরা রেডিয়ালি এখন ফিরে যাচ্ছি। পালসে কী কী জিনিস আমরা দেখব, কোনো আইডিয়া আছে কারো? গুড, একদম ঠিক। রেট, রিদম, ভলিউম, ক্যারেক্টার, ফোর্স, টেনশন, apex to radial ratio, radio-radial delay, radio-femoral delay, whether all the peripheral pulses are present or not, and then the condition of the arterial wall. Normal rate is 60 to 100 beats per minute. Rate is usually regular, except in case of children or adolescent where sinus arrhythmia that is irregular, that has phasic variation with the respiration. What is volume, what is force, and what is tension? Force, the proximal finger, degree of compression by the proximal finger to obliterate the forward blood flow, a reflection of the systolic blood pressure or approximation of the systolic blood pressure. This is the force. Again I repeat, degree of compression to obliterate the flow of blood is known as force, a rough reflection of systolic BP. Then what is volume? Appreciation of the lift of the pulse wave, appreciated by the middle finger. Appreciation of the lift, appreciation of the uplift of the pulse wave by middle finger. This is the volume, a reflection of the pulse pressure. That means systolic BP minus diastolic BP. What is tension? The state of the wave in between lift. The state of the wave in between the lips or uplift. This is the tension, a reflection of diastolic BP. Then comes apex radial ratio, rate at the cardiac apex and rate at the radial pulsation. If the rate at the cardiac apex is more than the radial rate by more than 10, known as pulse deficit, a reflection of the diagnosis of atrial fibrillation. কেন why 10? 10 কেন? কারণ একটাই,
মাল্টিপল প্রিম্যাচিওর এক্সট্রাসিস্টলস বা মাল্টিপল প্রিম্যাচিওর বিটস থাকলে আমরা কিন্তু পালস ডেফিসিট পেতে পারি, অর্থাৎ কার্ডিয়াক পালস কার্ডিয়াক রেট, দ্যাট মিনস রেট অ্যাট দ্য এপেক্স and rate at the radial pulse may not be similar in cases of multiple ventricular or supraventricular premature complexes. সেক্ষেত্রে কিন্তু পালস ডেফিসিট দেখা যেতে পারে। রেডিয়াল ডিলে, রেডিওফেমোরাল ডিলে। রেডিয়াল ডিলে কমন এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাবেরেন্ট লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি or supravalvular aortic stenosis or hypertrophic cardiomyopathy. Main cause left aberrant subclavian supravalvular aortic stenosis or hypertrophic cardiomyopathy. Then radiofemoral classical example is coarctation of the aorta. Now, whether all the pulses are present or not, সেক্ষেত্রে আমরা ব্রেকিয়াল দেখার চেষ্টা করব রেডিয়ালের পর। In the cubital fossa medial to the tendon of the biceps brachii, আমি দেখাতে পাচ্ছি না। In the cubital fossa medial to the tendon of biceps brachii, brachial, usually thumb, carotid. Relaxation of the sternocleidomastoid muscles first, then placement of the 2 or 3 fingers or thumb of the opposite hand. এবার কথা হচ্ছে রিল্যাক্সেশন অফ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের জন্য হেড রোটেশনটা কোন দিকে থাকবে? রিল্যাক্সেশনের পর এই যে টেন্ডন অফ দ্য বাইসেপস ব্রেকিয়াই তার মিডিয়ালি থাম দি অপোজিট থাম রাইট ফর রাইট, ক্যারোটিড হচ্ছে হেড রোটেশন, পেশেন্ট কিন্তু রিকাম্বেন্সিতে থাকবে। কোন দিকে হেডটা রোটেট করব ফর রিল্যাক্সেশন অফ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড? অপোজিট, ফাইন, গুড। রিল্যাক্স হলো না টট হলো? সেম সাইড করো না, মানে সেম সাইডে হলো জাস্ট। এইবার প্লেস অফ দ্য ফিঙ্গার টিপ এরকম করে না, এরকম করে, অথবা লেফট দাও, হয়ে গেল। ফিমোরাল anterosuperior spine, symphysis pubis, midpoint 1.25 cm below. Popliteal flexion and approximation of the fingertips at the center of the popliteal fossa and appreciation of the pulse. And either with the thumb or with the fingertips especially in feeble pulse, in the Arterial dorsalis pedis, lateral to the extensor hallucis longus, or between the tendon Achilles and malleolus, posterior tibial. Clear? So radial, brachial, carotid, femoral, popliteal, arterial dorsalis pedis, lastly posterior tibial. আর কন্ডিশন অফ দ্য আর্টেরিয়াল ওয়াল, এখানে কি দেখব? কি দেখব? Arterial wall thickening, aneurysmal dilatation, nodularity, tenderness. Arterial thickening, nodularity, aneurysmal dilatation, or even tenderness. Pulse clear? এবার আসছি
জেবিপি, এটা তো পড়ানো হয়েছে আগের দিন, হয়ে গেছে তো, মিটে গেল। তারপর আসছি প্রিকর্ডিয়াম। আগে বিপিটা, বিপি কিভাবে চেক করব? আচ্ছা, একজনকে বিপি ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আসতে পারবে? চলো, ঠিক আছে, তুমি নিয়ে আয় বিপি। তোমরা মাপতে জানো তো? ঠিক আছে, বিপিটা নিয়ে আসো। বিপির, আচ্ছা আগে জিজ্ঞাসা করে নিই, বিপি আমরা কিভাবে মাপবো, আমরা একটু থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনটা করি, তারপর দেখানোর চেষ্টা করছি কিভাবে মাপবো। প্রথম কথা হচ্ছে যে এমটিং অফ দ্য ফিল্ড ভেসেলস এবং পশ্চার। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে প্লেসমেন্ট অফ দ্য মার্কারি ম্যানোমিটার, দেন placement of the calf 2.5 centimeter from the center of the cubital fossa. Then inflation and palpation is the palpatory method. Obliteration of the pulse, this is the systolic BP by means of palpation. Then confirmation by auscultatory methods. ঠিক আছে, এটা আমরা কি করব? Inflation of the calf by more than 20 to 30 millimeter of mercury, যেখান থেকে পালস অ্যাবলিশ অবলিটারেট করেছে। তারপর গ্র্যাজুয়াল ডিফ্লেশনের পর আমরা ব্রড কফের কয়েকটা ফেজ দেখি, ফেজ 1 to 5, ফেজ 4 আর ফেজ 5। তার মধ্যে একটাকে আমাদের চয়েস করতে হয় ডায়াস্টোলিক বিপির ক্ষেত্রে। একজন মেপে দেখাও। কোন পজিশনে বিপি আমরা মাপার চেষ্টা করব? বেস্ট পজিশন সিটেড, বসিয়ে, অপশন না থাকলে সবাই। তুমি যেভাবে মাপার চেষ্টা করলে দেখে মনে হচ্ছে যেন স্নেক বাইটের তুমি মানে কম্প্রেসিভ ব্যান্ডেজ বা অক্লুসিভ ব্যান্ডেজ করছো, হ্যাঁ, টু প্রিভেন্ট দ্য লিম্ফো, মানে টু প্রডিউস দ্য লিম্ফো অক্লুসিভ, কী বলবো, স্প্রেড। একটা আঙুল প্রেস করে দেখার চেষ্টা করছি যে ঠিকঠাকভাবে আঙুলটা যাচ্ছে কি না, যাতে ভেনাস রিটার্ন আর্টেরিয়াল অক্লুশনটা না ঘটে। ভুল নাম্বার 1, তুমি 1 নম্বর ভুল, তুমি একটা এক্সপোজ করনি। 2 নম্বর ভুল, তুমি ভেনাস রিটার্নটাকে ফেসিলিটেট করনি, ভেনগুলোকে করো, হাতটাকে একটু তুলতে হবে। 3 নম্বর ভুল হচ্ছে মোটামুটি 2.5 সেন্টিমিটার তোমার ছিল না, বাঁধবে। টিউবিংটা ওপরের দিকে থাকবে না নিচের দিকে থাকবে না? বোথ আর কারেক্ট, ওপরের দিকেও থাকবে নিচের দিকেও থাকবে। ওপরের দিকে রাখাটা প্রথম দিকে প্র্যাকটিস করা ভালো, কারণ কথা হচ্ছে যে নিচের দিকে স্টেথের সঙ্গে একটা ফ্রিকশন আসতে পারে, সেই জন্য ওপরের দিকটাও ঠিক নিচের দিকটাও ঠিক। চয়েসেস জিওর্স, কোনোটাতে ফেল করবে না, কিন্তু আমি পছন্দ করি ওপরের দিকে রাখতে। তারপর কি করবে? বাঁধা হবে। ইনফ্লেট করলে ডিসকাশন হয়ে গেছে। ডিফ্লেট করবে কীরকম রেটে? ডিফ্লেট করতে হবে তো, কতটা স্পিডে নামাবে? 2 to 3 millimeter of mercury per second.
ঠিক আছে? এবার আমরা তিনটে প্যারামিটার নেব। একটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পালসেশন, একটা হচ্ছে মাফলিং অফ দ্য পালসেশন, আর একটা হচ্ছে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পালসেশন। তিনটে আমাদের মেনলি দরকার, কিন্তু ক্লট কাপে 5খানা সাউন্ড আছে: স্ল্যাশিং, সুইসিং, মাফলিং। এত সব আমাদের জানার দরকার নেই। তা কোনটা, হুইচ স্টেজ, অর্থাৎ ক্লট কাপ ফোর্থ ফেজ আর ফিফথ ফেজ 5, কোনটাকে আমরা ঠিক করব ডায়াস্টোলিক বিপির জন্য? যে ক্ষেত্রে আমাদের বিপি পালস আসতে শুরু করলো, সেই লেভেলটাকে আমরা বলছি সিস্টোলিক বিপি। কোন লেভেলটাকে ডায়াস্টোলিক বিপি বলবো? যেখানে সাউন্ড পাবে না, অর্থাৎ ফেজ 5। কিন্তু যদি এমন কোনো কন্ডিশন থাকে যে হাইপার কাইনেটিক স্টেট অফ সার্কুলেশন, যেখানে পালস সাবলিটেট করছেই না, তাহলে আমরা মাফলিং, অর্থাৎ ক্লট কাপ ফেজ 4। For all the practical purposes, phase 5 should be considered as the diastolic BP. But in case of state of hyperkinetic circulation or aortic regurgitation, where no absence of pulse is detected, সেক্ষেত্রে আমরা মাফলিংটাকে নেব। মাফলিংটা বেটার রিফ্লেক্ট করে কম্পেয়ার টু দ্য ফেজ 5, দ্যাট ইজ দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পালস। তাহলে মাফলিং যখন বেটার, তাহলেও বলেছি একটা কথা, ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে আমরা ফিফথ ফেজটাকে নেব। কেন? No one is perfect in his or her auscultation. বলে মাফলিংয়ের সঙ্গে সুইসিং বা প্লাসিং এই সমস্ত সাউন্ডে কনফিউশন ঘটতেই পারে। সেই জন্য মাফলিংটাকে প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি না, আমরা অ্যাকসেপ্ট করি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পালস। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমাদের ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ পালস থাকবে না, সেক্ষেত্রে আমরা তিনটে প্যারামিটার নেব: অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পালস, সিস্টোলিক বিপি, পয়েন্ট অফ মাফলিং একটা প্যারামিটার, অ্যান্ড থার্ড প্যারামিটার অ্যাবসেন্স অফ পালস। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল 160/80/0। সব ক্ষেত্রে আমরা কি করি 150/70 or 110/90, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের হবে 160/90/0। 90 is the point of muffling, 0 মানে হচ্ছে no disappearance of the pulsation। তাহলে পালস বিপি। এবার কি বাকি থাকলো? এক্সাম অফ দ্য চেস্ট ওয়াল অ্যান্ড প্রিকর্ডিয়াম। সেক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট থাকবে ইন্সপেকশন, সেকেন্ড থাকবে প্যালপেশন। পারকাশন সাধারণত কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে আমরা করি না। তারপর থাকবে অসকাল্টেশন। ইন্সপেকশন আমরা কি কি দেখব? শেপ, সাইজ, সিমেট্রি, chest wall deformity or spinal deformity if any. Then general skin condition with superficial vessels. Skin condition including scar mark or signs or stigma of any previous surgery. Then any visible pulsation. And last but not the least, presence of the superficial vessels. একটা কন্ডিশন বলো যেখানে অ্যান্টেরিয়র চেস্ট ওয়ালে আমরা সুপারফিশিয়াল ভেসেলস দেখতে পাবো। ভিজিবিলিটি অফ সুপারফিশিয়াল ভেসেলস অন দ্য anterior and lateral chest wall. Name one condition. And what is the significance?
In case of superior vena cava obstruction, motion, presence of the superficial dilated vessels over the anterior and lateral chest wall, with direction of blood flow from the clavicle to below the costal margin. Why? The direction of blood flow from the clavicles to below the costal margin, because the axillary and subclavian territory থেকে venous drainage হচ্ছে inferior vena cavaতে। Additional features কি? Jugular venous distension with no pulsation. Second, already told, anterior wall and lateral wall of the chest showing presence of the superficial dilated vessels with direction of blood flow from the clavicles to below the costal margins. Then, palpation of the apex bit. Apex বিটের আমরা কি কি দেখব? Apex bit, location, direction, duration, diameter, timing, character, and the association it keeps or the company it keeps. Direction, duration, diameter, amplitude, timing, character, and the association it keeps. ব্যাপারটা কি মগজে ঢুকলো? মনে হয় পুরোপুরি ঢোকেনি। একটু একটু ব্যাখ্যা করতে হবে। What would be the normal diameter of apex bit or apex? Usually less than 2 centimeters. Direction is downward. Location is left fifth or fourth intercostal space in the mid-clavicular line or 1.5 centimeter medial to the mid-clavicular line. That depends on the body habitus. The location, direction, diameter, timing, early systolic in nature, character, tapping, association কি পেতে পারি? Additional sounds like S3, S4 or associated thrill if any. আর কিছু? আর কিছু বলো? কোনো abnormal sounds also. কখনো কখনো ইজেকশন ক্লিক বা নন ইজেকশন ক্লিক যখন ইন্টেন্সিটি খুব বেশি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্যালপিট করতে পারি। সুতরাং লোকেশন, ডিরেকশন, ডিউরেশন, অ্যাম্প্লিটিউড, টাইমিং অ্যান্ড দ্য অ্যাসোসিয়েশন ইট কিপস। নর্মাল ক্যারেক্টার কি? Normal character is tapping in nature. The timing, early systolic, character, tapping. Apex bit পর চলে যাচ্ছি left parasternal hip or lift. হিপ আর লিফটের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। যদি সাস্টেন্ড লিফট হয় 2/3 of a normal systole, তাহলে হচ্ছে হিপ with less than 2/3 of a normal systole, that is the left. The hip is a reflection of the right ventricular hypertrophy, but name is left parasternal hip. Pathology is right ventricular hypertrophy. Then at the pulmonic area, palpable second heart sound.
Which one is louder in pulmonic area, A2 or B2? Good. In pulmonic area, A2 is normally louder than B2, except in infancy or under 6 months of age. Otherwise, always A2 is much more stronger than B2 in pulmonic area as well as aortic area. In case of pulmonary arterial hypertension, P2 is accentuated and is palpable. Then again at the aortic area, go for palpable sounds, thrill, then the carotid in a bruit. থ্রিলের ভাস্কুলার কম্পোনেন্ট বা ভাস্কুলার পার্টের নাম হচ্ছে ব্রুই, অর্থাৎ যেটা আমি প্রিকর্ডিয়ামে দেখার চেষ্টা করছি সেটাকে বলি থ্রিল, যেটা আমরা ভেসেলসে দেখার চেষ্টা করব সেটাকে আমরা বলবো ব্রুই। মিটে গেল প্যালপেশন। এরপর আসছি অসকাল্টেশন। অসকাল্টেশনে আমরা কী কী দেখব? অসকাল্টেশনে আমরা এরিয়া ওয়াইজ অ্যাসেস করব, ঠিকই বলেছে। ফার্স্ট এপেক্স, তারপর দেখার চেষ্টা করব ট্রাইকাসপিড এরিয়া, নিও অ্যাওটিক এরিয়া, পালমোনিক এরিয়া, অ্যাওটিক এরিয়া। কী কী দেখব? S1 the first heart sound, S2 second heart sound, abnormal sounds like S3, S4. এই ক্ষেত্রে একটা কথা ক্লারিফাই করে দিই, S3 may be pathological, S3 may be physiological. স্টেট অফ হাইপারকাইনেটিক সার্কুলেশনে আমি S3 পেতে পারি, 3 বিল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় S3 পেতে পারি, আমরা অ্যাংসাস সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কার্ডিওভাস্কুলার প্যাথোলজি ছাড়াও S3 পেতে পারি, আমরা থাইরোটক্সিকোসিসে কার্ডিওলজি প্যাথোলজি ছাড়াও S3 পেতে পারি, কিন্তু S4 ইজ অলমোস্ট অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল। মেটে গেল। S1, S2 অ্যান্ড অ্যাডিশনাল সাউন্ডসের মধ্যে আমরা দেখার চেষ্টা করব। অসকাল্টেশনে চলে গেছে কিন্তু S3, S4, ejection click, non-ejection click, opening snap, pericardial knock. ক্লিকগুলো হচ্ছে সিস্টোলিক ইন টাইমিং, ওপেনিং স্ন্যাপ ইজ ডায়াস্টোলিক ইন টাইমিং। এটা যেন আমাদের খেয়াল থাকে। ক্লিককে আবার দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, ভালভিউলার ক্লিক আর ভাস্কুলার ক্লিক। ভালভিউলার ক্লিক বলতে অ্যাওর্টিক ইজেকশন ক্লিক, ট্রাইকাসপিড ইজেকশন ক্লিক, মাইট্রাল ইজেকশন ক্লিক, ট্রাইকাসপিড ইজেকশন ক্লিক। আর ভাস্কুলার বলতে গেলে আমরা বলতে পারি অ্যাওর্টিক ejection click and pulmonic ejection click. Non-ejection click usually দেখা যায় mitral valve prolapse ক্ষেত্রে. Is a non-ejection click, there is the late systolic or mid systolic. The early systolic click is ejection click. Non-ejection click is late systolic or mid systolic. Again, ejection systolic click দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, vascular and valvular. Vascular, there is the aortic and pulmonic. Valvular, there is mitral and tricuspid. ক্লিয়ার? যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম, ইজেকশন ক্লিক, নন ইজেকশন ক্লিক হয়ে গেল। আচ্ছা, অসকাল্টেশন ছাড়া পারকাশন। সাধারণত পারকাশন আমরা করি না। কেন পারকাশন করি না? কেন পারকাশন করি না? First point is it's not too much informative. পারকাশ করে বিশেষ কিছু লাভ হয় না, এই জন্যই আমরা করি না। কিন্তু কখনো কখনো অ্যানিউরিজমাল ডাইলিটেশন যদি থাকে, পার্টিকুলারলি অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা পারকাশ করতে পারি। পেরিকার্ডিয়াল এফিউশনে পারকাশ করার খুব একটা দরকার পড়ে না।